Good morning, children. So, next, our topic is about explaining static electricity. So, we have already discussed about charges, that is, opposite charges attract and like charges will repel. So, here we are explaining about how electrons, that is, how charges are being identified. Okay. So, before Benjamin Franklin and other scientists started carrying out the systematic experiments on static electricity, the little was known about it. അതായത് ആ ടൈമിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Okay, so it has been known for centuries that when rubbed amber could attract small pieces of cloth or paper. So amber is a form of resin from trees. Okay, അതൊരു resin ആണ്. So it will be attracting what, the cloth അല്ലെങ്കിൽ paper. So so it is a resin which has become fossilized. It looked like clear organic plastic. So the Greek name for amber is electron. So അതെന്നാണ് ഈ electron, because ഈ ഒരു amber പേപ്പറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ചാർജ്ഡ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് നെയിം ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനും ലേറ്റർ ഓൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു നെയിം കൊടുത്തു. ആൻഡ് ദിസ് we get the name of tiny charge particles that account for electricity. So Franklin and those who worked on the problem at the same time as him has no idea about electrons. So ഞാനതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ടൈമിൽ there was no investigation or research was going on. ആ ടൈമിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. So these particles were not discovered until 100 years later. However, that did not stop from developing a good understanding of static electricity. So in the discussion that follows, we will talk about electrons. After all, they were discovered over a century ago, and they make it much easier to understand what is going on in all aspects of electricity. Okay. So even though ആ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, so they were explained this static electricity based on friction. Okay, so friction is a force which opposes any motion. അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ഓഫ് ആണ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So it is the force of friction that causes charging. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there will be an opposing force which will be towards left. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും we will call it as what, friction. So it is the force of friction that causes what, charging. നമ്മളിവിടെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ it will be creating what, a friction. So when a plastic rod is rubbed on this particular cloth, the friction transfers tiny particles called electrons from one material to other. അല്ലെ, ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റബ്ബിംഗ് കാരണം, ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഇലക്ട്രോൺ ഇനിയൊരു പാർട്ടിക്കിളിലോട്ട് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് ദ റോഡ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് പോളിത്തീൻ, okay, it is usually it has a chance to become what, negatively charged. അതായത് നമ്മളൊരു പോളിത്തീനും ഒരു ക്ലോത്തും ആണ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോത്തിന് ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കാനുള്ള, അതായത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണ് അതിന് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, so if the rod is made up of polythene, it is usually the case that the electron are rubbed off the cloth and onto the rod. Okay, so electrons are rubbed from the cloth and it is onto the rod. So electrons are part of every atom. They are negatively charged and they are found on the outside of the atom. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ പാർട്ട് it will be nucleus. It contains of neutrons and protons, and it will and we know that this nucleus is surrounded by different orbits, and this orbit will be having electrons which will be revolving around this nucleus. So these electrons are negatively charged particles, and we know that a particular electron which is at the outermost shell will be weakly held by this nucleus. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോൺസിന് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഉണ്ട്. സോ ഇതൊന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ അവിടെ
കുറയും. സോ ഈ അട്രാക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ഈസിലി ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഷെൽ, അല്ലെ? അതിന്റെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പുറത്ത് വരാൻ പറ്റും. ഇത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഹൗ ഇലക്ട്രോൺ ബിഹേവ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്, ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്, ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് അക്രോസ് ദ പീരീഡ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് വി മൂവ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഇൻക്രീസസ്, അല്ലെ? നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോണിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മെറ്റൽസിന്റെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു പീരീഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പീരീഡ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പീരീഡിന് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്കറിയാം സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ആണ്. ഇപ്പൊ തേർഡ് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് 3, ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് 2. സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുന്നു എന്നല്ലാതെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷെല്ല് വരുന്നില്ല. എക്സ്ട്രാ ഷെല്ല് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വേറെ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഷെല്ല് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ നിന്ന് തേർഡ് പീരീഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവണം. സോ ഒരു പീരീഡിലാണെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഷെൽ. ബട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോകും തോറും, താഴോട്ട് പോകും തോറും ഓരോ ഷെല്ലും എക്സ്ട്രാ ആഡഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. ബട്ട് അക്രോസ് ദ പീരീഡ് നമുക്ക് സെയിം ഷെൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുന്ന സമയത്ത്, ഒരേ ഷെല്ലിലാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ കൂടാണ്. ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ അക്രോസ് ദ പീരീഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, this electronegativity increases. So ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അതായത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ആസ് വി മൂവ് അക്രോസ് ദ പീരീഡ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും കൂടും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഒക്യുപ്പൈങ് ഇൻ ദ സെയിം ഷെൽ. Okay, it is occupying in the same shell. So ഇവിടെ ആ ഒരു 8 proton, ഞാൻ just example പറയുകയാണ്, 8 proton is being attracted by the 8 electron is being attracted by 8 electrons. Okay, 8 protons is being attracted by 8 electrons. അങ്ങനെ vice versa നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഈ ഒരു കേസിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. സോ ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ്, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ റിവൈസ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ആ ഒരു അട്രാക്ടിവിറ്റി കുറച്ചൊന്ന് കുറവായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ഈസിലി ഡിസ്പ്ലേസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഷെൽ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോത്തിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വീക്ക്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ shell. Okay, so since they are relatively weakly held in the atom, they can readily pulled away by the force of friction. So an atom has no electric charge, we say that is neutral. Okay, നമുക്കറിയാം ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ്, ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രൽ. സോ വെൻ an atom has lost an electron, it will become what? Positively charged. So ഇവിടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലോത്ത് ഇലക്ട്രോൺ പോയി, so it will become what type of charge? It will become positively charged. Since the polythene rod become negatively charged when it is rubbed with a silk cloth, we can imagine electrons being rubbed from cloth to the rod. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പോളിത്തീൻ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ റോഡിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോയത്? ഫ്രം ക്ലോത്ത് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റോഡ്. Okay, so it is difficult to explain why one material pulls electron from another. The atoms that make up polythene contain positive charges, and these must attract electron more strongly than those of the silk cloth. ഇന്നലെ നിലയ്ക്കുള്ള ഡൗട്ടായിരുന്നു, ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ വെദർ a particular object will become a positively charged or negatively charged. അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ആൻസർ ഇവിടെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സപ്പോസ് ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ റോഡിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ വാട്ട്? that particular proton may attract that electron more stronger than silk. Okay, അതായത് സിൽക്കിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ, സിൽക്കിലുള്ള പ്രോട്ടോണിനെക്കാട്ടിലും ഈ പോളിത്തീൻ റോഡിന് ഇലക്ട്രോണിന് കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ടും എന്താവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? that is, it can become negatively charged. Okay, so this is known as what? Here we have explained how a particular
material will become positive or negative charge according to friction. So നമ്മൾ ഇത് 8th പഠിച്ചാണ്, due to force of friction electrons is being rubbed or taken away from a particular material and it will be charged. Okay, so our next topic is charging by induction, that I will discuss in the next video. Okay, thank you.